First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture on the classical mechanics. Myself, Dr. S.S.Bellale from Dayanand Science College, Latur. This title is belonging to the MSc second year syllabus under the Swami Ramanand Tirth Marathwada University. Now, in this lecture today we shall discuss the Eulers equation on calculus of a variation. In that Eulers equation, we have to prove that the special condition second of the Eulers main theorem. Eulers main theorem. Now here about this, today's our discussion is introduction, Eulers equation on the calculus of a variation including special case and the problems which are based on the Eulers equation of the calculus of a variation. Okay. या ठिकाणी मी अगोदर पण सांगितलं होतं की विद्यार्थ्यांना सर्व विद्यार्थ्यांनी आता लेक्चर तर रेग्युलर होतीलच, तुमचे सेकंड इयरचे टोटल सिलेबस रिवाइज करणार आहे, तर त्यामध्ये सर्वांनी रेग्युलर पण असणं गरजेचं आहे. आता होमवर्क करणं गरजेचं आहे. असाइनमेंट्स तुम्ही रेग्युलर त्या वेळेस नाही दिलेले आहेत, तर आता असाइनमेंट्स तुम्हाला लिहून तुम्हाला ईमेलवर पाठवायच्यात. प्रत्येक असाइनमेंट किंवा तुमच्या प्राध्यापकाच्या व्हॉट्सअपवर कुठं काय असे ना असाइनमेंट्स लिहून पाठवायचे तुम्हाला. प्रोजेक्टच्या बाबतीमध्ये काय काय चाललं आहे, काय नाही, प्रोजेक्ट कुठंपर्यंत केलेला आहे ते पण तुम्हाला पाठवायचे. त्याच्या आधारावर तुम्हाला मार्किंग होणार आहे. आता कंटिन्यूअस तुम्ही एवढं टचमध्ये असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. तर या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगत होतो की रेग्युलरिटी खूप महत्त्वाची आहे. आता तुमची जी मार्किंग होणारे एक्झाम होणार आहेत ते सर्व आता ऑनलाईन होणार आहेत. ओरल तुमचे ऑनलाईन होतील. तुम्ही सर्वांनी तुमचे प्रोजेक्ट्स वगैरे काय प्रोसेस आहे रनिंगमध्ये तेवढी तुम्ही व्हॉट्सअपवर पाठवत चला. असाइनमेंट्स केलेल्या तुम्ही व्हॉट्सअपवर पाठवत चला. ठीक आहे. We shall discuss the problems related on this. Now, Eulers equation on the calculus of a variation, this is the important topic. Now, we know that what is the Eulers equation? How you know what is meant by the Eulers equation? If the functional j of y of x, which is equals to integral from a to b, f of x comma y dash dx, then the extremum of this functional, this is a main theorem, extremum of this functional is given by fy minus d by dx of fy dash is equals to 0. This is the main theorem, and this functional is, for this main condition, the functional is dependent on x, y and y dash. Functional is dependent on x, y, y dash. Now second, if the functional is independent on y, that is a special case first, we can write j of y of x equals to integral from a to b f of x comma y dash dx. If the functional is dependent on only y, that is independent on y, then we can write fy dash is equals to c. This is the special case second. What is that? Fy dash is equals to c. Today we shall discuss. आतापर्यंत काय केलं? फर्स्ट केस मध्ये y इंडिपेंडंट दाखवला. आता x इंडिपेंडंट. That means we have to prove the third condition. Third special condition for the Eulers theorem. What is that third special condition for Eulers theorem? We have to consider the functional is independent on x, that is the term x is absent in the given function. Then what is the condition of the extremum value or the maxima and minima of the functional? Okay, now let us start the special case second. What is that special case second? See here, if the functional f is independent on the variable
x, that is which is not depend on the variable x. That means therefore the given functional is j of y of x, which is equals to integral from a to b f of x is absent, therefore how we can write this functional y comma y dash dx. Then our aim is to find the maximum or minimum condition, that is extremum value of this functional. Find the extremum value. Now here find the extremum value for the given functional. Now what we have to do? Actually we know that if a functional is dependent on x, y, then how we can write? Given functional is suppose j of y of x, which is equals to integral from a to b f of y comma y dash comma dx. Okay, suppose this is a given functional. This functional is not depend on, this functional is not depend on x. अभी हा जो फंक्शनल आहे डिपेंड ऑन x नाही आहे. जर डिपेंड ऑन x असेल तर बाय द Eulers Theorem for काय येईल पहा, that is fy minus d by dx of fy dash is equals to 0. This is suppose second. But function is independent on x. Function कसा आहे? Independent on x आहे. मग आता ह्याचा इंटिग्रेशनचा आता हा जो सेकंड पार्ट आहे, हा डेरिव्हेटिव्ह कसा कॅल्क्युलेट करू शकतो? ऍक्च्युअली दिस इज नाउ here second part d by dx of f y comma y dash, because which is independent on x and with this is y dash. F y dash means partial derivative of a function y, partial derivative of function y with respect to y dash, and function is y dash. Then how to write this here? This can be written as fy dash as it is into y dash. सुरुवातीला y न डेरिव्हेटिव्ह घेतला, y partial derivative with respect to y, and again derivative of y with respect to x is y dash, plus derivative of this y dash, second variable is y dash. Therefore this y dash is initial function as it is. Again differentiate this with respect to y dash means y dash, and derivative of this y dash is into y double dash. This can be written as therefore d by dx of fy dash is equals to fy dash into y dash plus partial derivative of fy dash with respect to y, again derivative of y with respect to x is y dash. आता सेकंड डेरिव्हेटिव्ह अगोदर आपण y न घेतला होता, आता y डॅश न घेतला तरी सेकंड टर्म होते, म्हणजेच y dash partial derivative of y dash with respect to y dash म्हणजे second term into again derivative of y dash with respect to x is y double dash. Put this value in equation 1, put in 1. Then suppose this is a second, put in second. Now we can write, therefore the Eulers equation becomes fy minus, आता d by dx ची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे, ती कशी आलेली आहे fy dash y into y dash
plus f y dash into y double dash which is equals to 0. ओके, ही व्हॅल्यू पुटअप केली इक्वेशन 1 मध्ये, म्हणजे या डेरिव्हेटिव्हच्या टर्मच्या जागी ही व्हॅल्यू. हे कसं व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करी परत एकदा सांगता, ही कशी टर्म्स आलेली. शेअर partial derivative of f y dash, this is actually given function. Now we have to differentiate y and y dash. Actually इथं f y dash तर ऑलरेडी गिवन फंक्शन आहे. आता y आणि y dash चा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा विथ रिस्पेक्ट टू x. मग अगोदर y चा काढला, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन पुन्हा y चा डेरिव्हेटिव्ह, हा f चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y आणि पुन्हा y चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स y dash. हा झाला y ना सुरुवातीच्या. आता y dash ना कॅल्क्युलेट करा. f partial derivative of f y dash, this is as it is. Derivative of with respect to y dash is y dash, and derivative of y dash second term आहे ना y dash, त्याचा with respect to x is y double dash. म्हणजे ही टर्म याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये d by dx of f y dash is equals to this. Now replace this value in equation second मध्ये ठेवा, म्हणून ही व्हॅल्यू आली. That is, this is a product rule. Actually this is a product rule of y dash into f y dash. हा जो ब्रॅकेट आहे लक्षात ठेवा, हा ब्रॅकेट प्रोडक्ट रूल आहे y dash आणि f y dash चा. ठीक आहे, मग actually this can be written as the product rule, that is f y minus d by dy of, or the product rule we can write the product rule. Product rule means how to write here, f y dash y into y dash minus f y double dash into y double dash is equals to 0. This second term is a product rule, therefore d by dy into, आता partial derivative with respect to y मी कॉमन घेतलो, इथं राहिला f मायनस हा y, partial derivative with respect to y घेतला, आणि हा प्रोडक्ट रूल येतो y चा, y dash into f y dash which is equals to 0. हा जर आता शेअर, if we multiply, if we differentiate in the bracket, then derivative of f with respect to y is fy to y. If we calculate this product rule, then this is expansion of that product rule. इथं कॉमन काढला तरी चालते किंवा डायरेक्ट ही स्टेप घेतला तर. If derivative of something is 0, then we can say that f minus y dash into f y dash is equals to constant. Suppose this is equation 3 and this is the required Eulers condition. This is the required Eulers condition. ही केस सेकंड आहे. जर फंक्शन इंडिपेंडंट ऑफ x असेल तर f minus y dash into f y dash we can take a constant c. परत एकदा नीट लक्षात घ्या, हा प्रॉब्लेम आहे. थेरम कसा आहे पहा, Eulers सेकंड केस आपल्याला प्रूव्ह करायचे आहे. What is that? The condition of the Eulers second case, the functional is independent on x, that is x term is absent, that means the given functional is in this type a to b f of x y comma y dash, because here x is absent. Then our aim is to find out the x term for this given function. Actually the given functional is this. Then we know that the basic Eulers equation which is dependent on x, y dash is fy minus d by dx of fy dash is equals to 0. This is the basic Eulers functional or equation. Now we have to calculate this derivative because it is independent of x. x ची टर्म ऑप्शन आहे. मग हा डेरिव्हेटिव्ह जर आपण कॅल्क्युलेट करायचा झाला, x ना एवढाच पार्ट डेरिव्हेटिव्ह जर आपण कॅल्क्युलेट करायचं ठरवला तर कसं येतं पहा, हा डेरिव्हेटिव्ह इकडे पहा fy डॅश, आणि ऍक्च्युअली हा फंक्शन कशाचा आहे, y इंटू वाय डॅश आहे, y इंटू वाय डॅशचा फंक्शन आहे. म्हणून सुरुवातीला y ना डेरिव्हेटिव्ह घ्या, मग fy डॅश आहे इट इज fy डॅश इज इनिशियल फंक्शन, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y मीन्स fy, आणि पुन्हा y चा विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स y डॅश. हा झाला पहिला. सेकंड दुसरं फंक्शन कशाचं आहे, y डॅश आहे, fy दुसरा y आणि y डॅश आहे ना, मग y डॅश न घ्या, fy डॅश इज इनिशियल फंक्शन आहे इट इज, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y डॅश ऑफ दिस फंक्शन मीन्स y डॅश y डॅश म्हणजे इनिशियल फंक्शन, त्याचा पुन्हा y डॅश ने डेरिव्हेटिव्ह घेतला आणि पुन्हा या y डॅश चा विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स y डबल डॅश. म्हणजे शॉर्टली d by dx of fy डॅश दिस कॅन बी रिटन एज दिस. नाउ पुट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन सेकंड मध्ये ठेवला तर fy मायनस दिस
second term as it is. If we multiply in this equation, then this is a product rule. मायनस जरी कॉमन काढला तर चालतो, प्रोडक्ट रूल आहे विथ रिस्पेक्ट टू वाय ना. फर्स्ट as it is derivative of second minus second as it is derivative of first, first as it is derivative of second मायनस सेकंड as it is derivative of first. या पद्धतीने तुम्हाला हा प्रोडक्ट रूल वापरताय. आता ह्याचा जर तुम्ही वाय ना डेरिव्हेटिव्ह घेतलात प्रोडक्ट रूल नुसार, तर पहा फर्स्ट as it is डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड ह्याचा वाय न घेतलेला प्लस सेकंड as it is मग एफ वाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट वाय डॅशचा डेरिव्हेटिव्ह वाय डबल डॅश, अशा पद्धतीने हा डेरिव्हेटिव्ह होतो. म्हणजे प्रोडक्ट रूल ही कंडिशन लक्षात ठेवा. दिस इज द रिक्वायर्ड ऑयलर्स कंडिशन. ओके, आता या आधारावर आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. परत एकदा मी ऑयलर्सच्या कंडिशन लिहितो. मेन इक्वेशन ऑफ ऑयलर्स इक्वेशन इज व्हॉट इज दॅट, जे ऑफ y of x is equals to integral from a to b f of x comma y dash dx. This is equation number 1. Then its extremum solution is fy minus d by dx of fy dash is equals to 0. Second, if y is absent, then what is that condition, fy dash is equals to c. And third जी आता स्पेशल केस सेकंड आहे ते म्हणजे कसं असणार आहे, एफ मायनस वाय डॅश इंटू एफ वाय डॅश इज इक्वल्स टू सी. दिस इज अ कंडिशन when term of x is absent. Now our aim is to solve the problems related to this. आता याच्या रिलेटेड आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहेत. मग हे प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना घ्या प्रॉब्लेम फर्स्ट. What is that? Find the extremum. Find the extremal of the functional. Extremal of the functional j of y of x equals to integral from x0 to x1 1 plus y square divided by y dash square is equals to dx. Okay, actually initial condition and boundary conditions are arbitrary constant, that is x0 and x1. आणि तुम्हाला माहित आहे जर इनिशियल कंडिशन आणि बाउंड्री कंडिशन मध्ये जर आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट असतील तर त्याचं आपण जनरल सोल्युशन काढू शकतो, पर्टिक्युलर सोल्युशन काढता येत नाही. म्हणजे ह्याचं जनरल सोल्युशन काढायचे, फंक्शनलचं एक्स्ट्रीमलचं जनरल सोल्युशन काढायचे. Solution given functional is what is that, j of y of x equals to integral from x0 to x1 1 plus y square divided by y dash square dx. Let f of x x is absent, y dash is equals to 1 plus y square divided by y dash square. Here the functional is independent on x. Then by the Eulers second condition, Eulers second case, what we can write, f minus y dash, what is that Eulers second condition, f y dash into f y dash is equals to c. Suppose this is equation number 1, this is equation number 2. Now what we have to calculate, f means already given this, y dash is also known, we have to calculate f y dash. Okay, now calculate this. F y dash means partial derivative of f with respect to y dash. Now f y dash equals to, आता याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा, राईट साइडला पहा 1 plus y square, न्यूमरेटर चेक करा, 1 plus y square is the constant term because we are taking a derivative with respect to y dash as it is. f y dash is equals to, here
1 प्लस वाय डॅश, हां ठीक आहे, एफ वाय डॅश 1 प्लस वाय डॅश आहे. आता वाय डॅशचा डेरिव्हेटिव्ह घेत असताना लक्षात ठेवा 1 अपॉन वाय स्क्वेअर आहे, त्याला जर न्यूमरेटरमध्ये घेतला तर ॲक्च्युली मी इथे घेतो एफ इज इक्वल्स टू किंवा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाय डॅश इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाय डॅश वाय स्क्वेअर ब्रॅक इन टू वाय डॅश रेज टू -2. मग आता ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या, वाय डॅश रेज टू -2चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो पहा, हे एफ झाला फक्त, एफ वाय डॅश रेज टू -2चा डेरिव्हेटिव्ह -2 -1 म्हणजे वाय डॅश रेज टू -3 इंटू -2 पॉवर मल्टिपलमध्ये घ्यायचं आणि पॉवर 1 कमी करायचं, म्हणजेच एफ वाय डॅश इज इक्वल्स टू -2 इंटू 1 प्लस वाय डॅश डिवाइड बाय वाय 1 प्लस हा वाय डॅश नाही आहे वाय स्क्वेअर आहे, हा वाय डॅश नाही आहे वाय स्क्वेअर, 1 प्लस वाय स्क्वेअर डिवाइड बाय हा जो वाय डॅश रेज टू -3 होता त्याला डिनॉमिनेटरमध्ये लिहिला वाय रेज टू 3. दिस इज अ एफ वाय डॅश. हा झाला. परत एकदा मी इथं सांगतो व्हॉट इज दॅट. ॲक्च्युली वी हॅव टू सॉल्व दिस. एफ ऑफ एक्स कॉमा वाय डॅश इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाय स्क्वेअर डिवाइड बाय वाय डॅश स्क्वेअर, याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. याचा डेरिव्हेटिव्ह घेत असताना वाय डॅश स्क्वेअर ना डिनॉमिनेटरमध्ये वाय डॅश स्क्वेअर आहे, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय डॅश घ्यायचा असल्यामुळे त्या वाय डॅश स्क्वेअरला न्यूमरेटरमध्ये लिहिला 1 प्लस वाय स्क्वेअर ॲज इट इज इन टू वाय डॅश रेज टू -2 घेतला. मग आता ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या डिफरन्शिएटिंग वाय डॅशनं डिफरन्शिएट केल्यामुळं 1 प्लस वाय स्क्वेअर ॲज इट इज, याच्यात काही बदल होणार नाही. वाय रेज टू -2चा डेरिव्हेटिव्ह -2 इंटू वाय डॅश रेज टू -3 म्हणजे हा पुन्हा पॉवर डिनॉमिनेटरमध्ये लिहिला. हाला इक्वेशन नंबर सपोज 3. फ्रॉम इक्वेशन 1 नाउ पुट द व्हॅल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1. What is that equation 1? F minus y dash into f y dash is equals to c. F means the given functional. Put the value of given functional. 1 plus y square divided by y dash square. 1 plus y square divided by y dash square minus y dash into f y dash is this. आपण f y dash ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केलेली आहे. कशी कॅल्क्युलेट केलेली आहे पहा, -2 इंटू 1 प्लस वाय स्क्वेअर डिवाइड बाय वाय डॅश क्यूब which is equals to c. Now this y dash cube and this y dash square get cancelled. Minus into minus means we get plus. Therefore 1 plus y square divided by y dash square plus 2 into 1 plus y square divided by what is that remaining term, minus plus y dash square is equals to c. Now this denominator same, y dash square is the same, therefore take a LCM of this, then we can write 1 plus y square plus 2 times of 1 plus y square divided by y dash square is equals to c. मग आता या ठिकाणी याला आपण 1 ब्रॅकेट plus 2 times of bracket means 3 into 1 plus y square divided by y dash square is equals to c. 3 इकडे डिव्हिजन मध्ये घ्या, म्हणजेच 1 plus y square divided by y dash square is equals to c divided by 3. Therefore 1 plus y square divided by y dash square is equals to, suppose this c1 means combination of c divided by 3 is equals to c1. This is a combination. Okay, now our aim is to find out the y dash square. इथं आपल्याला काय करायचं आहे, y dash square ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे, म्हणून रेसिप्रोकल घ्या. रेसिप्रोकल घेतल्यानंतर काय होतं पहा, y dash square डिवाइड बाय 1 plus y square is equals to c1 आहे, 1 upon c1 by the reciprocal. Therefore y dash square is equals to
1 plus y square divided by c1. Okay, now this is y dash square. परत एकदा मी आता पुढच्या याला लिहितो. Therefore y dash square is equals to काय येतं 1 plus y square divided by c1 by taking a square root. Then y dash equals to root of 1 plus y square divided by, what is the term? That is root of c1. We can write root of c1. Okay, therefore this y dash can be written as dy by dx equals to root of 1 plus y square divided by root c1. Therefore separate this variable dy upon root of 1 plus y square, which is equals to dx upon root c1. आता व्हेरिएबल सेपरेशन झालं, इंटिग्रेशन घेऊ शकता. मग बाय द इंटिग्रल what is that integral? Integral of dy divided by root of 1 plus y square, which is equals to तर याला काय लिहिता येतं पहा, that is integral of dx divided by root of c1. आता परत याला इंटिग्रलच्या फॉर्म्युला आहे 1 upon root x square plus a square असेल, तर that can be written as log of y plus root 1 plus y square, which is equals to 1 upon root c1 dx इंटिग्रल x प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन c2. किंवा याला हायपरबोलिक फंक्शन मध्ये सुद्धा लिहिता येतं. याची व्हॅल्यू आपण हायपरबोलिक मध्ये सुद्धा लिहू शकतो. म्हणजे याला हायपरबोलिक मध्ये असं लिहितात sin h inverse y which is equals to x divided by root of c1 plus c2. that can be written as, आता h इनवर्स आहे त्याला इनवर्स काढून टाका, y is equals to sin h hyperbolic of x divided by root c1 plus c2. this is the required solution. ओके, हा झाला रिक्वायर्ड सोल्युशन. परत एकदा हा प्रॉब्लेम पहा, महत्वाचा प्रॉब्लेम आहे, हे तुम्हाला सॉल्व करणं येणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज दॅट गिवन कंडिशन्स हियर? ॲक्च्युअली we have to solve this functional. Find the extremal of the functional j of y of x is equals to x0 to x1 y plus y square divided by y dash square dx. This given functional, in that given functional, the functional is independent of x, means x is absent. If x is absent, then by using the Eulers special case second, we can write f minus fy dash, f minus y dash into fy dash is equals to c. आता f is known, f माहित आहे, y dash is given, but fy dash which we have to calculate. मग fy dash calculate करायचं, त्याला सिंपल फॉर्म मध्ये करून घेतो. f of x, y dash is equals to 1 plus y square. जो डिव्हिजन मध्ये होता y डॅश स्क्वेअर, त्याला न्यूमरेटर मध्ये घेतला y डॅश रेज टू -2, कारण याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा विथ रिस्पेक्ट टू y डॅश डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. ठीक आहे, मग या ठिकाणी fy डॅश इज इक्वल्स टू 1 plus y square, दिस टर्म ॲज इट इज इनटू y डॅश रेज टू -2 चा डेरिव्हेटिव्ह -2 into y dash रेज टू -3. दॅट कॅन बी रिटन एज -2 1 plus y square डिवाइड बाय, हा जो निगेटिव्ह पॉवर होता त्याला पॉझिटिव्ह पॉवर मध्ये घेतला, हा झाला fy डॅश. याला इक्वेशन 1 मध्ये ठेवला, म्हणजे f minus y dash into fy dash is equals to c. f means given problem, y dash as it is, fy dash means this calculated term is equals to c. Now calculate this. How to solve this? Then fy ची व्हॅल्यू ही असेल प्लस fy dash ही आहे c. त्यामध्ये y dash आणि y क्यूब कॅन्सल झाला, y स्क्वेअर राहिला, एलसीएम काढला. हा 3 डिनॉमिनेटर मध्ये घेतला, 3 डिवाइड बाय c डिवाइड बाय 3 म्हणजे c1 कॉन्स्टंट घेतला. किंवा ॲज इट इज ठेवला तरी काही फरक पडत नाही, c जरी ठेवला असं सॉल्व केला तरी काही फरक पडत नाही, तर फायनल आन्सर सेमच येतो. मग रेसिप्रोकल घेतला आणि y डॅश स्क्वेअर येतो, स्क्वेअर रूट काढला, y डॅश स्क्वेअर चाला, पण आपल्याला y डॅश पाहिजे म्हणून स्क्वेअर रूट घेतला. स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर मग त्याची व्हॅल्यू पुटअप केली आणि त्याची व्हॅल्यू आपण ठेवून टाकली. या पद्धतीने त्याची व्हॅल्यू येते. ठीक आहे, dy dash this, then
इंटिग्रेशन याचे दोन टाईपचे इंटिग्रेशन आहेत. ए स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर असेल तर लॉग ऑफ ए प्लस रूट ए स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर, किंवा हायपरबोलिक फंक्शनमध्ये साइन एच इनवर्स ऑफ वाय, या इंटिग्रललाच आपण साइन एच इनवर्स ऑफ वाय हा फॉर्म्युला आहे. आणि मग राईट साइड डी एक्सचं इंटिग्रेशन एक्स प्लस C2 वेअर दिस इज द कंप्लीट आन्सर. हिअर C1 and C2 आर द arbitrary constant which can be calculated according to the boundary conditions, but actually here boundary conditions is not available. Initial condition x is equals to x0 and y is equals to, that is b is equals to x1, therefore we can't find the values of C1 and C2. This is the general solution of a given functional which gives the extremum value. Now second problem, we shall discuss the second problem. Show that, now second problem तो पण महत्वाचा आहे. show that the area of the surface of revolution y is equals to y of x is 2 pi integral from x1 to x2 y into root 1 plus y dash square dx. Okay, hence show that what we have to do, show that the minimum of the curve must be quaternary. Quaternary means this is a particular type of a curve. Actually we have to given the revolution with respect to x, means about x axis. Revolution of y about x axis is given in this way. Suppose this is x axis, this is y axis. आता इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणजे जो कर्व आहे तो कर्व समजा हा a पॉइंट आहे, x1 a पॉइंट आहे, x1 to x2 कुठून कुठपर्यंत दिलं x1 y1 to b पॉइंट आहे x2 y2. If this area revolves around the x-axis भोवती हा रिव्हॉल्व करतो, तर याचा आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहे. दिस इज सपोज, then we have to find out the minimum of the curve. This is y-axis 0. Okay, now how to solve this here? We have to solve this problem. Given functional is, actually area given functional is, what is that, j of y of x equals to 2 pi into integral from x0 to x1 y into root of 1 plus y dash square dx. Here or let f of y comma y dash is equals to 2 pi into, or you can put this 2 pi as it is, no problem. We can take this revolution along the axis, therefore 2 pi put it is, and only give the value of functional. हा 2 pi कशामुळे आला आहे, रोटेशन मुळे आलेला आहे. व्हॉल्यूम जनरेट करण्यासाठी फक्त कर्व घ्या, मीन्स y into root of 1 plus y dash square. This functional is independent on x, therefore what is the required solution? F minus y dash into f y dash is equals to c. Suppose this is the second, this is equation first. Now solve this. Now what is that functional here? We have given the functional f is equals to, what is that functional? F is equals to y into root
of 1 plus y dash square. Now we have to calculate the actually required solution is f minus y dash into fy dash is equals to c. सेकंड नंबर आहे तर आपल्याला f माहित आहे. आता fy dash फाइंड आउट करायचं. fy dash means we have to differentiate with respect to y dash, means fy dash is equals to, put this y as it is. What is the derivative of root? 1 upon 2 root 1 plus y dash square. हा झाला रूटचा. Again derivative of y dash is 2 into y dash, means fy dash is equals to 2y dash divided by 2 into root 1 plus y dash square. Suppose this is a 3. Now put this value in equation. Our aim is to put the value this in equation 3. Put in equation 2. Then value of f is, what is the value of f? f is y into here. याच्यात ठेवायचे. कशात ठेवायचे? f मध्ये. इथं put in 3 y into root of 1 plus y dash square minus y dash as it is into fy dash means 2y dash divided by, what is the value? Denominator is, again this 2 will get cancelled. Okay, put it as it is 1 plus y dash square is equals to constant right side c. Therefore this y get cancelled. Y dash means y dash square. Now this solve this. Therefore we can solve this on the next page. Y into root of 1 plus y dash square minus 2 get cancelled. Y into y dash square divided by root of 1 plus y dash square, which is equals to c. Now take a cross multiplication. Denominator काही नाही म्हणजे 1 असेल. मल्टिप्लाय करा. root into root means y in a bracket 1 plus y dash square. हा पहा, root into root, cross multiplication. Then what is the result? Root into root means simple term 1 plus y dash square minus y into y dash square divided by denominator as it is root of 1 plus y dash square, which is equals to c. Now multiply in the bracket. That is y into y plus y into y dash minus y into y dash divided by root of 1 plus y dash square, which is equals to c. This y dash plus minus get cancelled. Then what is the remaining term? Then the remaining terms are y divided by root of 1 plus y dash square is equals to c. Now therefore, now by squaring we can take a squaring. By squaring, to remove this we have to take y square divided by 1 plus y dash square is equals to c square. आता reciprocal घ्या म्हणजे by the reciprocal, because we have to calculate y dash square, therefore 1 plus y dash square divided by y square is equals to 1 upon c. right side ला घ्या म्हणजेच 1 plus y dash square is equals to y square divided by c square. 1 ला परत right side ला घ्या म्हणजे y dash square, which is equals to, what are the remaining term? Y square divided by c square minus 1. Therefore y dash square is equals to y square minus c square divided by c square. By taking a square root, therefore y dash is equals to root of y square minus c square upon c. Now in this case, आता इथं पहा, या केस मध्ये तुम्हाला माहित आहे y dash म्हणजेच dy by dx. therefore dy by dx equals to root of y square minus c square divided by c. या ठिकाणी
तुम्हाला इंटिग्रेशन घ्यायचे. फॉर द पर्पज ऑफ इंटिग्रेशन वी हॅव टू सेपरेट द व्हेरिएबल. टोटल कलेक्ट द टर्म्स ऑफ टोटल y on left side, collect the terms on x on right side. Therefore dy divided by root of y square minus c square, which is equals to dx divided by c. Now by taking a integration, integration of dy divided by root of y square minus c square, which is equals to integration of dx divided by c. आता याला दोन प्रकारे इंटिग्रेशन वापरता येतं. एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअरचं एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर लॉगमध्ये पण वापरता येतो, किंवा याला दुसरं इंटिग्रेशन वापरता येतं हायपरबोलिक फंक्शनमध्ये, दॅट इज कॉस ऑफ एच इनवर्स वाय. कॉस ऑफ एच इनवर्स वाय. पण इथं जर 1 असतं तर, पण इथं सी आहे म्हणून वाय डिवाइड बाय सी, विच इज इक्वल्स टू dx 1 बाय सी आहे इज इट इज dx चा इंटिग्रेशन x प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन c, मीन्स cos h इनवर्स y डिवाइड बाय c, which is equals to x divided by c plus c1. Now remove this inverse. Y divided by c is equals to cos h of x divided by c plus c1. Now transfer this c, then the final answer becomes y is equals to c into cos h x divided by c plus c1. This is the final answer or this is the required curve. हा प्रॉब्लेम खूप महत्त्वाचा आहे, हे पण तुम्हाला करणं गरजेचं आहे. तर या ठिकाणी ऑनलाईन सर्व विद्यार्थ्यांनी असणं गरजेचं आहे. बकाळ, कलबुर्गे, राठोड सर्वजण रेग्युलर ऑनलाईन राहत चला. मी परत एकदा हा प्रॉब्लेम सांगतो, खूप महत्त्वाचा प्रॉब्लेम आहे. शो दॅट द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द रिव्होल्युशन y इज इक्वल्स टू y ऑफ x इज 2 पाय इंटिग्रल फ्रॉम x1 टू x2. 2 पाय म्हणजे व्हॉल्यूमचा एरिया कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, हा एरिया कॅल्क्युलेट करण्यासाठी 2 पायनं मल्टिप्लाय केलं जातं. 2 पाय इंटू आर. आर म्हणजेच ॲक्च्युअली काय असतो, रेडियस असतो, सर्क्युलर पाथमध्ये रोटेट होतं म्हणून हा 2 पाय. आणि आर इज इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शनल x1 टू x2 y इंटू रूट 1 प्लस वाय डॅश स्क्वेअर. ही जी रेडियस आहे त्याची लेंथ आहे रेडियसची रोटेशनची, ते या फॉर्ममध्ये आहे. देन फाइंड द मिनिमम ऑफ द कर्व. Therefore the given functional is this. This functional is in terms of y and y dash. X term is absent. Okay. Therefore independent of x. Then by the Eulers special case second we can write f minus f y dash into f y dash is equals to c. त्यानंतर f is given. f y dash calculate करायचं म्हणून differentiating with respect to y dash. f y dash is equals to 2y is it is रूटचा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 2 root 1 plus y dash square into 2y dash म्हणजे 2y dash is equals 2 upon 1 plus y dash. हे 2 कॅन्सल होतं किंवा पुढच्या स्टेपला कॅन्सल करा. पुट इन इक्वेशन सेकंड मध्ये ठेवा. f ची व्हॅल्यू माहित आहे, दिलेला प्रॉब्लेम मायनस y dash आहे इज इट इज, आणि हा f y dash म्हणजे y into y dash upon root 1 plus y dash square. मग हा इथं 2 कॅन्सल होतं. नाउ क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन रूट इंटू रूट मीन्स 1 प्लस वाय डॅश स्क्वेअर मायनस वाय डॅश वाय डॅश स्क्वेअर. नाउ मल्टिप्लाय इन द वाय डॅश हियर. हाऊ टू राईट? दॅट इज वाय प्लस वाय डॅश मायनस वाय इंटू वाय डॅश डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाय डॅश स्क्वेअर इज इक्वल्स टू सी. And in this way we get the result y upon 1 plus y dash square is equals to c. Thus we can calculate this. These are the solution steps. तर या पद्धतीने तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. आता याच्यावरचे आणखी काही प्रॉब्लेम्स आहेत, ते प्रॉब्लेम्स आपण शनिवारच्या लेक्चरला घेऊ. शनिवारी परत सर्वांनी प्रेझेंट राहणं गरजेचं आहे. तर या ठिकाणी आपण थांबू. ओके, नमस्कार. जे विद्यार्थी जास्त वेळ नाही थांबत, लहाडे अंजली, जाधव, सोनोने, राठोड ठीक आहे, हे सर्व रेग्युलर पण राहत चला. आणि आता होमवर्क तुमचे असाइनमेंट्स व्हॉट्सअपवर वगैरे पाठवायचे तुम्हाला, आणि त्याचा